Und Hallihallöchen zurück bei Final Fantasy XVI, welches schon von Kameradrehen ruckelt ohne Ende. Episode 46. So, ihr seht schon rechts oben, also rechts an der rechten Seite, wir machen die Mission Der Preis der Freiheit, sammle Elmonea-Blätter nahe Amber. Das ist so eine Nebenaufgabe, die wir in der letzten Episode angefangen haben und die... The river was easy enough to find. Now for those herbs. Die machen wir jetzt zu Ende. Rasender Raptor. So. Elmonea sammeln. This is the only plant around here with blue flowers. I hope it's the right one. Es sind immer drei. Diese Videospielregel, dass immer alles... To keep the infirmary stocked for a while. Hopefully this will put Rodriguez's mind at ease. Dass immer alles drei ist in Videospielen. Weil hier sind so viele. So viele sind hier, aber ich muss hier eine sammeln, hier drüben eine sammeln und hier drüben eine sammeln. Ja, was das für einen Sinn ergibt, das weiß niemand so genau. Es ist nicht mal Spieleentwickler oder Spieledesigner. So, habe ich es vergessen. Limonea-Blatt, ein wild wachsendes Kraut, aus dem sich ein schmerzstillender Aufguss brauen lässt. Wahrscheinlich hätte ich den Text dann auch nochmal lesen können, wenn ich ihm das übergebe, aber manchmal war das auch schon so, dass das nicht so ist. Dass ich das übergeben habe, ohne den Text nochmal zu sehen oder ohne den Seite nochmal zu sehen. I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is, unless I... You'll do fine. Taya trusts you. Which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. But I'm sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision. A single slip. And the poison fouls the patient's blood. Failure means death, and even success means tremendous pain. Days of agony as the wound heals. I became a physiker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Curse breakers lead hard lives, and the operation is only the beginning. They toil in the shadows, risking life and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy, but neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on.
Stay strong for them. You sound like Tyre. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude. And it's a physicist's duty to see that they don't. Thank you for helping me remember that. I won't falter. Not again. Auftrag abgeschlossen. I'm sorry I let my fear get the better of me. I'm ready to be stronger. For the hideaway. For all of us. Okay, was war hier nochmal? How may I help you today, John? 350, okay. Best of luck out there, Sid. Here. What's everyone whispering about? Jill looked white as a sheet when we brought her. So, dann gehen wir mal zum Archiv. Zu Gav. Clive, where have you been? I've been wanting to ask you something about Torgal. Where did you get him? Like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and, seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Tomes? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere hound, but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. In one of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other? You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later, his powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Jill would have been for it. Quite. Though Torgal's power is his own, his latent birthright as a frostwolf, it had only to be unlocked. Oh, get you, Torgal. You're an even finer hound than we thought. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. There you are! I've been looking everywhere for you. Bernard's here. I need you to introduce us so we can get to work. I shall be a moment. Einige Zeit später. Ui. Isn't it brilliant? It is. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back.
I'm gonna work my fingers to the bone for you lot, starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Die hat aber einen langen Schwanz. Also hinten. Also ihr versteht schon. Die Haare meine ich. That's settled. I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. Guck mal, es geht ja bis zur Kniekehle. Beeindruckend. We have everything we need to begin work in earnest. And work in earnest we shall. Thanks for before, son. That was a good deed you did me. Only right I do you one in return. Though I did wonder if I'd bit off more than I could chew when Mid showed me her plans for the place. If she hadn't been there to tell me what to do, I wouldn't have known where to start. Thanks for letting me do this, Clive. I'll pay you back, I promise. Okay. Aber was genau machen die jetzt hier unten? Das sieht einfach nur aus wie ein Raum wie jeder andere hier. Die bauen jetzt hier Maschinen und Erfindungen oder was? Naja, mal schauen, was da hier wird. I wish Miss Middledore would let us help her with her dungeoneering. I wonder what she's going to dungeoneer next. Let's go and ask her. I think I'll wait till Mid's away to take a tour of her dungeon. I don't want to get roped into her experiments. Okay, der hat jetzt einen neuen Dialog. Muss ich jetzt nochmal eine Rundreise machen hier? Wahrscheinlich nicht, weil das jetzt... Ich schätze, der hat das bloß gesagt, weil der da in der Nähe stand. Thank you, Sid, for coming back to us. You're the glue. Nee, die haben ihre alten Sprüche. So, hier war die Krankenstation. Da kann ich mit Jill nochmal reden. I'm feeling a lot better. Okay. Gut, dann gehe ich nochmal zu Vivian. Finally got Mid out of your hair, have you? Enjoy the quiet. Doubt it'll last long. How goes the hunt for Kupka? Largely in circles. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. What? Here? Would that be a problem? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. You have nothing to worry about on that front. I won't be claiming his crown. That is a relief. Clive, have you got a minute? We, have a guest. A guest? Uh-huh. For your trouble. It was a pleasure, in hindsight. Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens, for your favourite uncle is here!
Währenddessen. Die Kasia, Heiliges Kaiserreich Sunbreak. Sitz des kaiserlichen Hofes. The Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Still, we must insist on substantial reparations. Twinside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmeks empty their treasuries for us. Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan, nor less the wit to win him over. The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Now, let us come to the question of precisely when the Dalmeks will withdraw their troops. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand, what worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmeks to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. May Gregor forgive you.
What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Okay, nun gut. What on earth is Uncle Byron doing here? Only one way to find out. Ja, da gehen wir mal Onkel Byron begrüßen. The Littlands have been up to their old. It's just one thing after another around here. Fuck me. Never thought I'd see the dear Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses came to tea. Ah, my dear nephew. How I've missed you. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? Also 2000 sind nicht viel, tatsächlich, also naja. And I'm afraid that is all I know. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Kupka withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? I think, with this news of the Dhalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. It is known that Kupka's forces entered Rosaria via its unguarded coast. So can the same be said of your visitors from Waloed? Certainly, her Royal Navy is famed for the efficiency with which it bears her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift, and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash. Yes. It seems safe to assume that the Royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the Royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him?
to load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the Royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. So it was the Waludas who spirited the wretch away. Now I think about it, there was something a little strange about the ships I saw. The men seemed almost crestfallen, as if in mourning, as if they believed, or were made to believe, that their master was dead. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the Royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned, and where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. And how may I assist you today? Über mit. We met under curious circumstances. Unsere erste Begegnung war ziemlich kurios. Damals unterrichtete ich noch an der Universität von Canberra. Ich hatte meine Notizen in meinen Vorlesungssaal vergessen. Als ich zurückging, um sie zu holen, hockte ein Eindringling unter meinem Pult mit, die im Schein einer Laterne Skizzen für eine Erfindung zeichnete. Wie sich herausstellte, hatte sie sich einen Schlüssel gefertigt und seitdem meinen Lehrsaal regelmäßig zu ihrer Zuflucht gemacht, um übereifrigen Tutoren aus dem Weg zu gehen. Naturally. Natürlich habe ich verlangt, dass sie sofort ihre Sachen packt und verschwindet, aber du kennst ja mit. Ehe ich mich versah, hatte ich ihr nicht nur erlaubt, meinen Lehrsaal weiterhin für ihre privaten Studien zu benutzen, sondern auch noch zugesagt, sie uns zu unterrichten. Auch wenn ich das schnell bereut habe, ihr Mangel an Respekt vor Autorität zeigte sich auch in meinen Vorträgen. Nach all den harten Jahren meines Studiums plagte ich mich nun mit einer ölverschmierten Göre herum, die sich offensichtlich in den Kopf gesetzt hatte, mich in den Wahnsinn zu treiben. Still. Aber wie sich herausstellen sollte, lohnte sich unsere Freundschaft auch für mich. Nicht zuletzt, weil sie es war, die herausfand, dass man mich umbringen wollte und dich auf den Plan rief, um mich in Sicherheit zu bringen. Und so fand ich bei euch Zuflucht, wie sie einst bei mir. Lord Byron. Lord Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield von den 7 Hohen Häusern, der Schutzherr Port Isoldes. Dass du sein Neffe bist, weiß ich natürlich auch. I heard tell. Wie ich außerdem gehört habe, hat er einen Hang zum Abenteuer. Dass er sich allein auf dem Weg zum geheimen Versteck des geächteten Sith gemacht hat, spricht ebenfalls dafür. Ich hoffe, dass er sich als ein ebenso verlässlicher und wie großzügiger Verbündeter herausstellt. Von seinen Verbindungen in der Adelswelt würden wir in jedem Fall profitieren. Why? Wer weiß, vielleicht veranstalten wir im Versteck schon bald ein großes Bankett, zu dem wir die führenden Köpfe der anderen Hohen Häuser einladen. Ich sollte schon mal meine Tanzschuhe abstauben. Allow me to educate you. Der Waffenstillstand. Damekia ersucht Sanbreak um einen Waffenstillstand, auf das die fruchtlose Belagerung von Dikasia endlich ein Ende finden möge. Kaiser Silver beabsichtigt jedoch, den Vorteil zu nutzen, den Prinz Oliviers vermeintliches Geschick ihm verschafft hat. Er gibt seinen Erstgeborenen Prinz Dion den Befehl, die abziehenden Dalmeka zu Asche zu verwandeln. One must understand one's place in the world. The state of the realm is ever changing, Clive. Lid's finished outfitting her little workshop, I hear. With a little help from Sid, of course. Of course. Our new leader's no better at resisting her wheedling than the old one was.
So, ich werde nochmal... Oh, hier ist Byron. Hurry and make ready, my boy. We must sally forth. The little ones have been up to their old tricks again. Who's your gentleman friend, Clive? Something in the way he dresses tells me he isn't an escaped bearer. So, ich wollte Is this sagen... blue blood? One of Sid's associates? Family, more likely. I heard tell he's highborn. Ja, ich kann neue Dialoge mir anhören von den Leuten hier. Hast du einen neuen Song? Nee, das ist nicht neu. Aber ich gehe jetzt erstmal zum Hippokrates. Dann machen wir nochmal so einen Rundgang. Tome says he's looking for books about Torgal. I know. Let's write one. Hallo. Is there something I might assist you with, Clive? I don't believe you've read this particular chapter before. What subject shall we consider today? Torgal, Clives treuer Gefährte, der ihm auf Schritt und Tritt folgt. Wie sich herausstellte, ist Torgal mehr als nur ein guter Spürhund. Er ist ein seltener Frostwolf und besitzt übernatürliche Kräfte, auf die er in brenzligen Situationen zurückgreift, um seine Vertrauten zu verteidigen. Midadol Telamon, Sids Tochter. Sids Tochter, eine Studentin an der Universität von Canva. Schon in jungen Jahren legte Mitt die gleiche Begeisterung für Erfindungen wie ihr Vater an den Tag. Und Talent schien sie ihn sogar zu übertreffen. Was technisches Wissen der Gegenwart oder die Geheimnisse von gefallenem Material angeht, steht sie den Gelehrten Valisteas nichts nach. Sie ist fest entschlossen, ihr innovatives und ebenso stures Köpfchen zum Wohle des Verstecks einzusetzen. Doris. Die Kommandantin der Fluchbrecher, geboren und gebrandmarkt in Rosaria, führt Doris nun, unterstützt von ihrem stellvertretenden Kommandanten Cole, ihre Brüder und Schwestern im Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit an. Sie verabscheut übermäßige Gewalt und vergießt auch beim Austragen ihrer Pflicht nur dann Blut, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Bernard, ein erfahrener Schreiner an Marthas Rast. Aufgrund der Lage des Dorfes und der Feuchtigkeit, die aus dem umliegenden Sumpfland aufsteigt, ist er eigentlich permanent damit beschäftigt, eine der vielen morschen Brücken in der Umgebung zu reparieren. Ursprünglich stammt er aus Cressida, einem mittlerweile verlassenen Dorf, wo das Grab seiner Eltern liegt, an dem er ihnen von seiner anstehenden Heirat berichtete. Ja, siehst du, der hat so einen Dialog gehabt, den ich nicht mehr hören konnte, weil ich dann zu weit weg war. Ashra, der östlich gelegene der beiden Kontinente Valisteas. Das Königreich von Nadvalut ist die einzige verbleibende Nation dort. Die Küste des weitaus kleineren Festlands ist spärlich bewaldet und fast vollständig von nahezu unerklimmbaren Felsen gesäumt. Die Fäule hat zudem deutlich mehr Land als auf Sturm verschlungen. Sturm. Cressida, ein zerstörtes Dorf tief im südöstlichen Sumpfland Rosarias. Die Annexion durch das Kaiserreich und die sich immer weiter ausbreitende Fäule stürzten die Bewohner in Armut und so zogen sie scharenweise fort, bis Cressida schließlich zu einem trostlosen Ort wurde, der nur noch von gefährlichen Bestien und Goblins heimgesucht wird. Ein Teil der Dorfbewohner lebt heute in Marthas Rast. Wie oft kann ich mich versprechen? Ja. Die Casia. Die einzige Hauptstadt des Kristalldominiums. Mit der Annexion durch das Heilige Kaiserreich von Zambrek im Jahre 1873 wurde sie zur Hauptstadt des Heiligen Kaiserreichs erklärt. Brandmalentfernung. Die schmerzhafte Prozedur, mit der das Brandmal eines Trägers entfernt wird. Tarja, die Heilerin des Verstecks, hat das Verfahren gemeistert. Es ist allerdings noch immer mit höllischen Qualen und einem großen Risiko verbunden, da wegen der für das Mal verwendeten Giftstoffe jeder Entfernungsversuch zum Tod führen kann. Deshalb behalten viele ihr Mal lieber, obwohl es sie daran hindert, sich außerhalb des Verstecks als freie Menschen zu bewegen. Das ist sowieso, was mich wundert. Also die können ihr Mal entfernen lassen, aber diese Narbe, die dahinter bleibt, beziehungsweise die da, mein Gott, was will ich denn sagen, die da zurückbleibt, ist vielleicht eher ein Begriff, den ich gerade gesucht habe, die da zurückbleibt, diese Narbe, die sieht ja genauso aus wie dieses Mal, also wenn die halt öffentlich rumlaufen, ja, also dann sieht man doch, dass das
offensichtlich dieses Mal ist. Und es wäre seltsam, wenn auf einmal ganz viele Leute so eine komische Narbe haben, die extrem ähnlich aussieht. Und dass sich dann niemand wundert, was das soll und dass das vielleicht Träger sind oder halt Träger, die halt ihr Mal haben entfernen lassen. Also ja, deswegen weiß ich nicht, wie frei die dann wirklich wären. Aber egal, Frostwolf. Eine seltene Wolfsart aus den nördlichen Gebieten, der nachgesagt wird, über magische Fähigkeiten zu verfügen. Eine alte Legende erzählt von einem Frostwolf namens Fenrir, der seiner Königin des Nordens nicht mit Zähnen und Klauen, sondern mit Eismagie zur Seite stand. Astrologe. Anhänger der grigorischen Kirche, die aus den Bewegungen der Himmelskörper die Zukunft ablesen. Es ist alter Brauch, dass die Astrologen des kaiserlichen Hofs ihre Prophezeiungen allein dem Kaiser darbieten, wodurch sie großen politischen Einfluss haben. Vorausgesetzt, das amtierende Staatsoberhaupt ist für ihren Rat so empfänglich wie Silver. Die Einherja. Das Flaggschiff der Valuta Marine, auch bekannt als Schwarze Galeone und nicht minder gefürchtet als die Königsritter. Es ist der ganze Stolz des Königreichs und imstande, eine große Schar Elitesoldaten zügig an fremde Ufer zu bringen, um dort im Namen Odins neues Land zu erobern. Mühlfarnzahn, eine elegante weiße Blume, die das heilige Kaiserreich Sanbreque symbolisiert. Aha. You are always welcome, Clive. Tone says he's looking for books about Oh, Maeve knows how to throw bitter, all right. I expect this place will be sprouting wings soon enough then. Sid's going to find Cooker and finish the job. That's right. We're safe here. What do you reckon Mid's going to make next? A bigger water cleaner thingy, maybe? One that could make the whole lake all nice and clear? That could certainly be profitable, especially as crystals become scarcer and scarcer. Perhaps we should ask what she'd need to build such a thing. Clive. Back to work then. So, machen wir noch hier so einen Rundgang. Are you lost, Mr. Seagull? Der hat keinen neuen Dialog. Oh, what a lovely fragrance. Anyone would think Nigel was growing himself a rose garden. Das hat die auch das letzte Mal schon gesagt. Thank you for your help, Sid. The Morganbeards have taken. Okay, es haben nicht alle neuen Dialog, nur ein paar Leute offensichtlich. It's the spirit, Kenneth. Stretch out those branches. Do you know if Mid's got much on her plate? I was hoping to get her advice about the water filters. Okay, Trunks und Sangoten kämpfen mal wieder. Trunks hat überhaupt keinen Bock. Zuerst immer so gechillt und Sangoten will aber die ganze Zeit rumraddeln. Sangoten, mein Kleiner. Ne? Ja, was ist los? Du Süßer. Hm? Wir Süßen. How's it coming along? Nearly there. Jetzt liegen die so auf dem Sofa und Sangoten hängt so auf 7:30. So ein bisschen am Rand des Sofas und... You were born in Rosalith, weren't you? Must be hard, hearing what became of the place. No, the capital's as strange to me as I am to her. It was a lifetime ago I last set foot in the city. Auf jeden Fall sehr niedlich. Meine beiden Racker. Clive. I'll pay you back, I promise. We have everything we need to begin work in earnest. Thanks for before, son. That was a good deed you did me.
So, das ist alles geblieben. Gehen wir nochmal nach oben. Ich frage mich halt, vielleicht werden noch mehr Bereiche von unserem Versteck freigeschaltet, so im Laufe der Story. Good to see you, Sid. Lovely weather, isn't it? I feel like all the gods in the heavens are smiling down on us. Have you seen all the funny fanglements Mid's lined her workshop with? I've never seen anything like it. She'll bring this whole place down if she's not careful. I hear your scout made quite a hero of himself over in Rosalind. So, verdächtiger Mann. So, ich schätze... I think I'll wait till Mid's away to take it towards me. Dann waren wir jetzt schon überall gewesen. Thank you, Sid, for coming back to us. Genau. Kann ich mich ja hier schon mal bereitstellen. Kann mal auf die Karte gucken, aber keine gelben Punkte. Ah, hier hinten ist jetzt, genau, hier ist jetzt auch nicht mehr... Ja gut, offensichtlich sieht es so aus, als wäre hier nichts mehr, also kein Raum oder so, der noch freigeschalten werden kann. Ja. Aber egal. Mid's finished outfitting her little workshop, I hear. With a little help from Sid, of course. So. Of course. Our new leader's no better at resisting her wheedling than the old one was. Okay, dann würde ich sagen, wie es dann hier weitergeht mit der Story, mit Byron und Otto, das sehen wir dann erst in der nächsten Episode. Also bis dahin, ciao!